یکی از مشکلاتی که پیدا شد در زمینه پزشکی همین مسئله ارتباط هورمون‌های استروژن پروژسترون و کانسر و سرطان بود که خب تحقیقاتی شده بود که بعد از سالها خانم‌هایی که روی این هورمون‌ها بودن احتمال مبتلا به سرطان در این خانم‌ها بیشتر بود. بله، ولی این مسئله مطرح نشد و قید نشد که چه نوع هورمونی استفاده کردن، به چه صورت استفاده کردن. هورمون‌هایی که مشابه هورمون‌های بدن در آزمایشگاه‌ها ساخته شده ولی در واقع ساختگی شیمیایی مثل خیلی از داروهای شیمیایی که استفاده میشه که بدن همیشه به عنوان یک جسم ناخودی میپذیره، یعنی هر چی که به طبیعت نزدیک باشه بدن اون رو به عنوان یک جسم خودی میپذیره و به همین دلیل هیچ ارزش علمی به نظر ایشون و حتی من موافقم از این نظر نداره وقتی که یک مطالعه و تحقیق و پژوهش علمی تمام جوانب رو در نظر نگیره و احتمالات رو در نظر نگیره. در این زمینه هنوز باید بیشتر تحقیق بشه، ولی دلیل همین مسئله هورمون همون ترس از سرطانی که در خانم‌ها و در فیلد زمینه پزشکی همیشه مطرح هست. So that's exactly what you have mentioned when you're talking about hormones and the correlation with cancer. So you're claiming that the bioidentical hormones that we're talking about, like when you say that's Wiley protocol, that shows the research that cannot have any effect in terms of that fear and concern. What we were looking at, the oncologist tonight, for the last 5 years was, can we do no harm? Mm-hmm. Can we provide quality of life to people whose lives are predictably shortened by cancer? That was all. Yeah. And it turned out some of them even lived longer as well as better. And that's where we even start. the people who are already diagnosed with cancer, That's who they we can gave it increase to. the quality of life. That was the point. به همین دلیل تحقیقاتی که در 5 سال اخیر ایشون شروع کردن که البته من الان سوالاتی میکنم که از نظر علمی و فیلد پزشکی چقدر ساپورت دارن و همکاری باهاشون میشه در این مورد، که تو این 5 سال تحقیقاتی که کردن حتی در مورد خانم‌هایی که مبتلا به سرطان و تشخیص سرطان درشون داده شده با استفاده از این هورمون‌ها نه تنها تونسته تفاوت‌هایی بکنه که بتونن با سرطان بجنگن و کنترل کنن اونو، بلکه کوالیتی یا کیفیت زندگی اونها رو هم بالا برده. I would like to contribute on the fact that what is your educational background when it comes to the medicine, and if you don't, as a woman, you experiment yourself in your body, and then you got all the support from medical field to contribute in research. How we can share that information with the people? Well, I studied anthropology and ancient studies. Right. Then I had 5 children Right. at home, and I breastfed everybody. Of course. And then I started to study with a molecular biologist because I was fascinated by cancer and the idea that I wanted hormones. What was the risk? How does cancer really work? And of course I came at that by thinking about pregnancy because they're called fetal oncogenes. Okay? So the baby is a well-differentiated tumor. The placenta is a self-limiting tumor. So I started to work in cancer research and publish molecular biology, with my partner Bent for me, and then we included an oncologist so that we would have real people who wanted to try this. And Julie and I have worked on that cancer study now. Julie is Dr. Taguchi, who is the oncologist. ایشون متخصص at سرطان Sansom هستن. Clinic. Which clinic? Sansom Clinic. Sansom Clinic. In در Santa Barbara. امریکا در سانتا باربارای کالیفرنیا هستن که ایشون یکی از متخصصین سرطان هستن که با ایشون همکاری نزدیک دارن و کیس های تحقیقات بالینی و کلینیکی رو انجام میدن. How many clinical cases she's done? She's got 103 patients on hormones. About 60 of them on the Wiley protocol, some on static dosing,
We are about to publish those results. We have results on recurrence rates, osteoporosis, and thrombotic events. بیشتر از 100 کیس دارن دکتر تجوچی که how many of them were on Wiley protocol? About 60 out of 100. حدود 60 نفرشون روی پروتکل وایلی همین مواد وایلی هستن و بقیهشون روی هورمون‌های ساختگی که ایشون دارن تحقیقات کلینیکی میکنن که ببینن واقعا تفاوت اینها چیه. How long this research has been going on and you already got the These were result? women post-diagnosis, post-standard of care who wanted quality of life. We hit 5 years in January. برای 5 سال تا ژانویه حدود 5 سال بوده که در واقع این خانم ها از نظر بالا بردن کیفیت زندگی که اون علائم منوپاز و یائسگی نباشه این مواد استفاده میکنن و ریزات بسیار مثبتی هم داشته. و سوال کردم در مورد تحصیلات بک‌گراندشون. ایشون در واقع شروع تحصیلاتشون در رشته باستان شناسی بوده، anthropology، Ancient studies, و molecular biology eventually. و بعدش صاحب 5 تا فرزند شدن که تمام اونها رو هم خودشون برسپید کردن با شیر خودشون دادن و بعدش به خاطر علاقهشون در این مسئله به تحصیلات بیولوژی مولکولی و بعد سرطان شناسی رو آوردن که بیشتر تحقیق کردن که کتابی هم که نوشتن بیشتر در این موارد صحبت میکنه و از نظر آنکولوژیست متخصص سرطان و پزشکانی که در این زمینه و تحقیقات کلینیکی با ایشون همکاری داشتن. Okay, so we talked about the history. How did it start? And I'm sure when I add that clip of the seminar, when you look at the solar system, when you look at all the planets, you'll be amazed that how the body is part of that. Ours as a human, we are part of that. And how that be Well, we're on a compatible. planet that's Exactly. spinning 1,000 miles an hour under our feet, in and out of the light, the sun. It chases that sun another 67,000 miles an hour. So you can't give anybody the same thing every day and make them normal. So I think that's the same thing I always tell to my viewer, that there are a lot of, let's say, about the nutrition and diet, a lot of protocols out there. You have to be vegetarian, you have to be raw eater, you have to be this, you have to be this. They may be good for one person, but what I eat is good for me may be poison for you. The bodies are different. The need of the bodies and individuals are different. Even though we are all the same, I don't know where did I read that quote from Torah, that said we are all one and one all. Even we are all the same, similar, but every individual are different. I always bring that example of the fingerprint. Is there anyone with the same fingerprint in the world? That's the same thing. همطور که توضیح میدادم برای سوزی، همطور که همیشه میگم ممکنه پروتکل ها نظریه‌های مختلف باشه که برای یه نفر عملی باشه ولی برای نفر بعدی مثل سم باشه. همطور که راجع به منظومه شمسی صحبت کنیم، تمام سیاراتی که میگردن دائما در حال گردن یک جا نمیستن. زندگی تمام لحظاتش، تمام حتی سلولهای بدن ما تک تک مستثنا نیستن از این تغییراتی که مرتب به وجود میاد و این نظریه و این مواد که یکی از اونها بود که مسائل هورمون‌های داخلن بر اساس نیازهای اون شخصه که جابجا میشه، اندازه‌گیری میشه و بهش داده میشه و به همین دلیل بهترین نتیجه رو داره که میتونه شما رو زمان در زندگی به عقب برگردونه. We've talked always about women, menopause, but I always mentioned in the previous shows about Wiley protocol that is not just for women. The guys can be happy now. There are some stuff that let's cover that. Men have been into hormone replacement a lot longer than women because of anabolic steroids and weightlifting and all that stuff. What I did was try to discern a rhythm that men live at and
it seems that women and food are drivers for men's hormones. So to be most normal, men and women cycle together. But if men want to cycle with another man, you can follow a lunar cycle, Right. same-sex cycling. You can cycle by yourself without a partner, it's a lunar cycle. But for the most part, the sun drives men. They are driven through magnetism, and they have 28 to 32 day cycles, Right. and it usually is driven by women's pheromones, you know, the airborne hormones. Right. So there's a Wiley protocol for men. It's testosterone and DHEA. DHEA. همونطور که صحبت شد آقایون هم مستثنا نیستن، همه ما در این حال قسمتی از این طبیعتیم و تاریخچه استفاده از هورمون در واقع در آقایون خیلی قدیمی تر از خانم هاست، همونطور که ورزشکاران از استروید استفاده میکردن و خیلی مسائل دیگه و به همین دلیل آقایون هم you were using the lunar and sun cycle. Yes. Lunar for women and you said sun for men. Yes. در واقع اون سایکل یا اون سیکل خورشیدی و ماه که چطور ماه روزا میگرده از فولمون کامل، قرص کامل و تغییراتی که به وجود میاد، در مورد خورشید هم همینطور که خانم ها تغییراتشون بر اساس اون چرخه یا تغییرات دایره تغییراتی ماه و آقایون خورشید. It's the opposite way. Because Yes. usually the ladies go for sun and that's interesting. No, if you look in ancient history, if you look at parables, if you look at fables, if you look at the history, the Roman soldiers, the Middle East, if you look across the world, men were sun Right. worshippers. They were driven by the sun. And women, the photoperiod effect of the light of the moon changes estrogen reception, and that's how we get it. Do you remember when I show you how if you watch the moon spiral around the earth, Right. and then you flip it up, it's the estrogen cycle. Wow, yeah. 13, remember? Yes, I remember. به دلیل اینکه میگن که خب اگه برگردیم به تاریخچه قدیمی انسان، آقایون مردها مثل شپرد بودن، چوپان بودن، میرفتن بیرون و تو خورشید بودن در ارتباط با اون سایکل و خانم ها در سمینارشون هم اتفاقا نشون میدادن که وقتی که اون سایکل منظومه شمسی رو نشون میده، وقتی ماه برمیگرده پشت ماه نوشته بود استروژن روز 13 که جلو، یعنی بر اساس اون تغییرات ماه و خورشیدی که روی تطابق بدن ماست که مچ ماه. حتی در Chinese medicine، در Oriental medicine این مسئله هست، یین یانگ، خورشید، ماه، سردی، گرمی، زن، مرد، تمام اینها با هم دیگه در ارتباطن برای داشتن یه تعادل.